Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఈ సిరీస్లో మనం మొత్తం 585 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. ఇన్వేడ్, INVADE, ఇన్వేడ్, దాడి చేయుట. రష్యా ఇన్వేడెడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇన్ 1979. రష్యా 1979లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పైన దాడి చేసింది. ఎక్స్ప్లోజివ్స్, EXPLOSIVES, ఎక్స్ప్లోజివ్స్, పేలుడు పదార్థాలు. టెర్రరిస్ట్స్ యూజెస్ బాంబ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఆన్ దేర్ టార్గెట్స్. ఉగ్రవాదులు బాంబులు మరియు పేలుడు పదార్థాలను వారి యొక్క లక్ష్య స్థావరాలపైన ఉపయోగిస్తారు. బ్రైడ్ గ్రూమ్, పెళ్లి కొడుకు లేదా వరుడు, బ్రైడ్ గ్రూమ్. The bridegroom's party is demanding high dowry. పెళ్లి కొడుకు తరపు వారు ఎక్కువ వరకట్నాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బ్రైడ్, వధువు లేదా పెళ్లి కూతురు. The bride's father is giving dowry to bridegroom. వధువు తండ్రి, పెళ్లి కూతురు తండ్రి పెళ్లి కొడుకుకు వరకట్నాన్ని ఇస్తున్నాడు. కంపల్సరీ, అతి ముఖ్యమైన లేదా తప్పనిసరిగా. Our constitution set compulsory education to the children up to the age of 14 years. 14 సంవత్సరాల వరకు పిల్లలకు తప్పనిసరి విద్యను అందించాలని మన రాజ్యాంగం చేత నిర్దేశింపబడింది. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. కంపల్సరీ, తప్పనిసరిగా లేదా అతి ముఖ్యమైన. బ్రైడ్, వధువు, పెళ్లి కూతురు. బ్రైడ్ గ్రూమ్, వరుడు లేదా పెళ్లి కొడుకు. ఎక్స్ప్లోజివ్స్, పేలుడు పదార్థాలు. ఇన్వేడ్, దాడి చేయుట. డెలిబరేట్లీ, కావాలని. క్రై, ఏడ్చుట. బ్రీత్, పీల్చుట లేదా శ్వాసను తీసుకొనుట. సింపుల్, సులభం. లవ్డ్, గట్టిగా. స్టూపిడ్, తెలివి తక్కువ. హెసిటేట్, సందేహపడుట. హైర్, పనిలోకి తీసుకొనుట. నైబర్హుడ్, ఇరుగు పొరుగు లేదా చుట్టుపక్కల. యూజువల్లీ, సాధారణంగా. అపాయింట్, నియమించు. స్లే, చంపుట. హెవెన్, స్వర్గం. మర్జ్, కలసిపోవుట. అడాప్ట్, దత్తత చేసుకొనుట. ఫీడ్, పోషించుట. కర్స్, తిట్టుకొనుట లేదా శపించుట. ఓవర్కమ్, అధిగమించుట. రిగరస్, కఠినమైన. కంటిన్యూస్లీ, నిరంతరంగా. బ్రైట్
ప్రకాశవంతంగా. ఫేవరెట్ ఇష్టమైన. ఓవర్ఫ్లో పొంగి పొర్లుట. సిక్ అనారోగ్యం. క్రాల్ ప్రాకుట. చ్యూ నమలుట. రెస్పాండ్ స్పందించుట. గార్డెనర్ తోటమాలి. వార్న్ హెచ్చరించుట. స్వీప్ తుడుచుట. వీవ్ నేయుట. డిలే ఆలస్యం చేయుట లేదా వాయిదా వేయుట. ఏక్ నొప్పి లేదా పోటు. కంఫర్ట్ సౌకర్యంగా లేదా సుఖంగా. డ్రా దించుట లేదా చేరవేయుట. సమ్మర్ వెకేషన్స్ వేసవి సెలవులు. షో చూపించుట. గ్రే బూడిద రంగు. వెయిట్ బరువు. ఫేవర్ సహాయము. ఎక్స్క్యూజెస్ సాకులు లేదా కారణాలు. బర్న్ కాల్చుట లేదా మండించుట. యెల్లింగ్ అరచుట. స్నీజ్ తుమ్ముట. వేస్ట్ వృధా చేయుట. కంప్లైంట్ ఫిర్యాదు. ప్లీజ్ దయచేసి. కవర్ కప్పుట. హికప్స్ ఎక్కిళ్ళు. అవే దూరంగా.